Ladies and gentlemen, welcome back to the analysis of YOLENO TV. I hope you're well from wherever you're watching this channel. Now, Rigathi has continued to keep William Ruto guessing on his next move. Ni kweli siku ni leo, lakini sitatoa habari kamili, nitatoa habari kwa muktasari, ile inaitwa interim report, kwa sababu nimekuwa nikifanya mazungumzo na Wakenya hasa kutoka Mlima Kenya, lakini hapo katikati kukakuwa ya kwamba Wakenya wote kutoka kila pembe ya Jamhuri ya Kenya wangetaka kuzungumza nami, wanipe maoni yao vile wangetaka Kenya ikae, ile mabadiliko wangetaka tufanye, na nikaona ni haki niwasikize pia, na kwa hivyo ninaendelea kuwasikiza Wakenya kutoka kila pembe ya Jamhuri ya Kenya, na ndio baadaye nitatoa ile mwelekeo kamili. Lakini kwa sababu nimesikiza Wakenya sana kuanzia mwezi wa 11 hasa kutoka eneo hili la Mlima Kenya, tunataka leo tufanye ile inaitwa housekeeping. Now today being the 9th of February, the expectation was that Rigathi Gachagua was going to give a direction which the Mount Kenya people are supposed to take, and on this date, this is the same day that Rigathi Gachagua was supposed to, provide a party, and whether he's going to be the party leader, and in other words, conclusive report on what's going to happen. But you see, from the small interview that I managed to pick from between Rigathi Gachagua and Citizen, Rigathi said that it's only going to be a session for unveiling the interim report. Now, of course, what we know right now is that Ruto's camp, they want to know Rigathi Gachagua's plan, and he is keeping them guessing. They are always guessing, so they can't know the next move, because every time he talks about a political direction, he again postpones it. Now, this is giving the camp of William Ruto a very huge challenge on how they should combat Rigathi's political move. Now, from the little conversation I stumbled upon between Rashid of Citizen TV and Gachagua, it's clear that Gachagua has a political vehicle that the Mount Kenya people will use, and this is something that he said previously. Now, he maintained the same position, but said it's going to be unveiling an interim report. So the interim report is basically about those consultative meetings which is had, and he's talked about having 300 meetings at his WAMUNYORO home. Now, before I explore this story, ladies and gentlemen, kindly like this video. It's so important, because when you like this video, that is the only way YouTube shares our content. Subscribe to our channel if you're not subscribed before, and to existing subscribers, I want to continue thanking you so much, because without you, this channel cannot grow. So Rigathi is giving William Ruto sleepless nights. Rigathi is at the same time giving William Ruto a run for his money. Part of the reason why Ruto makes mistakes, especially going to an extent of lifting the vetting of the people of the Somali origin, is because he feels the pressure. So this pressure is the reason why he makes little blunders. Like, for instance, right now there's an issue of this national ID. That's why majority of Kenyans are talking about it. So Rigathi is telling us that yeye bado ata provide a political direction. So looks like even after today's session, where he's going to unveil the interim report, which will detail some of those conversations. The interim report basically is all about the conversation he has had with people who paid him a visit, the Isiolo residents. There are people who came from Ukambani. We heard about people from Nyanza. We heard about people from Western Coast region. So many areas, Rift Valley included.
So those people been trooping or rather visiting him at his WAMUNYORO home could have given him some, some of the concerns they have. So these concerns are the ones that are in the interim report, ladies and gentlemen. So I wanted to pay attention to this video. This is a conversation between Rigathi Gachagua and Rashid of Citizen TV. So just pay attention to this video. Kutoa taarifa zitakazokuwa zinaonyesha mwelekeo wa kisiasa. Je, hiyo siku ni leo? Asante sana Rashid, ni kweli siku ni leo, lakini sitatoa habari kamili. Nitatoa habari kwa muktasari, ile inaitwa interim report, kwa sababu nimekuwa nikifanya mazungumzo na Wakenya hasa kutoka Mlima Kenya, lakini hapo katikati kukakuwa ya kwamba Wakenya wote kutoka kila pembe ya Jamhuri ya Kenya wangetaka kuzungumza nami, wanipe maoni yao vile wangetaka Kenya ikae, ile mabadiliko wangetaka tufanye, na nikaona ni haki niwasikize pia, na kwa hivyo ninaendelea kuwasikiza Wakenya kutoka kila pembe ya Jamhuri ya Kenya, na ndio baadaye nitatoa ile mwelekeo kamili. Lakini kwa sababu nimesikiza Wakenya sana kuanzia mwezi wa 11 hasa kutoka eneo hili la Mlima Kenya, tunataka leo tufanye ile inaitwa housekeeping. Tusungumuze mambo ile tumezungumza hapa kama eneo la Mlima Kenya. Baadaye nitaendelea na mazungumzo na Wakenya kutoka sehemu zingine zote, alafu baadaye nitakuja kutoa ile mwelekeo ya mwisho. Lakini kwa leo niko na ile interim report, na kuna mwelekeo tutatoa kiasi fulani hasa ya watu ya Mlima Kenya na siasa yetu tukiendelea mbele, na vile tunataka hii Kenya yetu ikae, na vile tumejipanga, na yote ni maoni nimepatiwa na wananchi. Mimi sina msemo leo, yangu tu ni kueleza Wakenya vile nimeelezwa na vile nimeagizwa na wale wamekuja kushauriana na mimi, na nimekaa na maelfu ya watu. Nimefanya mikutano zaidi ya 300, nimeandikiwa mabarua, nimeandikiwa email, na kwa hivyo niko na mambo mengi ambayo nitakuwa nikiongea na Wakenya leo, ndio niwaeleze yale maneno ambayo nimeweza kuambiwa na wale wameweza kunifikia. Hapo mwishowe nikimalizia ndio nitaweza kutoa mwelekeo. Kwanza nitaeleza ile yote watu wameniambia, alafu baadaye nitatoa mwelekeo kulingana na vile nimeambiwa, ikiwemo mambo ya hiyo gari. Kwa hivyo siwezi ongea mambo ya gari saa hii tukianza hapo, itakuwa ni pale mwisho kabisa nikipeana zile sababu watu wamenipatia, yale maagizo wameniambia, yale recommendations wamefanya. Kwa hivyo kuwa na subra kidogo, kabla hatujamaliza interview ya leo nitakuwa nikitoa mwelekeo ikiwemo mambo ya gari ambaye labda tutakuja kutumia. Now, very well, ladies and gentlemen, just like I told you, Rigathi is playing a certain trick on William Ruto. This trick, just when Ruto thought that maybe Rigathi is going to make known his plan, Rigathi keeps postponing it. So basically he has postponed it again, and then just dub this session as a session to give the interim report. Basically what he's trying to tell us is that this is a session for telling the government what the people how the people feel, what the people are telling him, so that is what is informing the meeting, which Rigathi has said it's just about an interim report, providing an interim report, but the true direction is going to be provided later on. I think later on is going to talk about the coalition, any possible coalition with whoever. I think right now Rigathi is still open to any negotiations, political negotiations. One of the reasons which I think this tactic is working for Rigathi Gachagua is because he has successfully managed to keep the Kenya Kwanza government on on the defensive. The Kenya Kwanza government right now is on the defensive. The likes of people like Ichung'wa cannot match what Rigathi Gachagua is doing right now. They have tried, but it's not working. Honestly speaking, nothing has worked. So, ladies and gentlemen, what do you make of this interim report from Rigathi Gachagua? Just go below in the comment section and you can tell us about your take regarding that statement from Rigathi Gachagua. So perhaps if you're watching this video and you've not subscribed, take 1 second and subscribe, like this video. Until you catch up again, stay safe and stay blessed.